Здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. А, здравствуйте. А, здравствуйте. А, здравствуйте. Нам прислали, нам, нам прислали изображение, нам прислали книжку. Вот что-то такое сейчас у меня открыто в одной вкладочке. Венгерские вампиры. В доме одного крестьянина на границе жил венгерский солдат, и как-то, когда они обедали, в дом вошел незнакомец и уселся за стол. Крестьянин и его семья были очень испуганы этим визитом. Солдат же, не зная, чем вызван был страх этих добрых людей, мог только дивиться. Но на следующий день, когда крестьяне нашли в постели мертвым, солдат узнал, что в дом приходил отец хозяина, умерший и похороненный 10 лет тому. Это он сел за столом рядом с сыном и таким образом возвестил и причинил ему смерть. Солдат известил о случившемся штаб своего полка. Оттуда направили для проверки капитана, врача, писаря и нескольких офицеров. Родные хозяина и жители выкопали Родные хозяина и жители деревни в один голос заверили их, что отец крестьянина вернулся с того света и мертвил сына, и что все увиденное и услышанное солдатом соответствовало истине. Вследствие этого тело призрака выкопали. Он походил на только что умершего человека, чья кровь еще не остыла. Ему голову отрубили, и останки захоронили в могиле. После первой экспедиции офицерам сообщили, что еще один человек, скачавшийся 30 лет назад, имел обыкновение вставать из мертвых и уже трижды появлялся у себя дома в обеденный час. В первый раз он впился в шею собственного брата и высосал много крови. Во второй совершил тоже с одним из своих сыновей. В третьем случае напал на слугу, и все трое умерли. Сей зловредный бродячий покойник был, в свою очередь, извлечен из земли и найден полным крови, как и первый вампир. Его голову вбили увесистый гвоздь, и могилу вновь забросали землей. На всем комиссия сочла, что дело закончено, но тут со всех сторон начали поступать жалобы на третьего вампира. Тот был мертв 15 лет и ухитрился убить и сожрать двух своих сыновей. Этого третьего вампира, как наиболее преступного, сожгли, и после указанных казней офицеры покинули деревню, оставив жителей в убеждении, что они наконец избавились от непокойных мертвецов, пивших кровь их детей и друзей. Невыдуманные истории. Это ж не знали, что это за книжка у меня открыта. Сейчас я чатик открою у себя на мобилочке. И пойдем. А включи чат Ютаба, ах да. Включил чат Ютаба. Что такое Грема ПНГ, я не знаю. Вы же знаете, что это семья Зябликовых, да? Сейчас я умоюсь. Минут. Я умылся.
Она открывается, да? Ты свежие винты эфиришь? Да. Ты, ну, не, скоро я исправлю звук. Не волнуйся. Надеюсь, до выхода нового золотого идоля. Так, оно открываться собирается? Все еще ланчинг. Ланчинг. Пошло. Игра от большого воробья. Так, слишком громко. Так. Где Русик? Ребят, тут должен быть Русик. Блять, и оно закрылось. Окей, давно такого не видел. Русик в самом стиме выбирается. Надеюсь, оно не будет загружать, ну хотя бы дополнительный файл не загружает. Ну, у тебя потянет в игре как бы лет 10 уже, да? Так-то если думал Slay the Princess, но она оказалось, что нет Русика. Поэтому я, роняя кал, вспоминал, что бы еще короткое мы можем навернуть. Громкость. Ну, на моей стороне как бы выправил. На вашей что, игру потише сделать? Сделал. Себя... Громкость себя на максимум выставлена. Можно не открывать папочку? Я не могу понять, мы к острову плывем или от него? Вроде от него. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Корона... Что-то... Корона на ребенке, ну, не совсем на ребенке, была в Хередитарии. Что-то символизировало какого-то демона. Игорь чуть погромче сделал.
Ну, битарские такие же дома будут, да? Потому что геосферы ведь не I осилим. lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Мгм. House of Leaves. Я, может, в этой жизни когда-нибудь прочитаю. Отчасти, я думаю, этой книжкой вдохновлено. Можете погуглить страницы из House of Leaves, подивиться. Оркс. Ну, газет. Это, блядь, это остров этих косачиков, да? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ну и хуй с ними. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Куда пойдем? Вверх или вниз? Зяблич. Да блин. Куда пройти вообще можно? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Учил наследство фатовые. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. В последнем альбоме Пореза трек «Субстрат» собирателя хлама, которым квартира захламлена вещами. Да. На высоту стенного шкафа. Это его субстрат. Он готовится в нем раствориться. Там уже завелись бактерии размером с поросят. Окей. Я так понимаю, разницы не было, да? Давайте, ну, чтобы все пройти, да. Я сомневаюсь, что тут есть загадочка. О. Как ты тут... Уевший олень. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints.
Иллюзия выбора в современном гейминге. Жаль, бежать нельзя. Чё? Как? В смысле? В смысле как на киноэфирах? На киноэфирах бывает ну, так, обычно. Только если внизу пространство не занято, тогда я делаю так. Тебе так? Как хочешь. А? Блядь, я как обычно в глаза ебусь. Сделай так на киноэфирах. Как на киноэфирах? Так на киноэфирах. Ну, эта задачка так. Обычно на 100. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Мы будем смотреть Fall of the House of Ashers? Падение дома Ашеров. Сериал. Не помню режиссера. Midnight Mass снял. Ну, я как бы немножко в детстве любил Эдгара По, это как бы немножко по нему. С вольной интерпретацией. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. Okay. Молодежь бухает тут что ли? Непонятно. Да. Спасибо. Ян. Ribbit. Какие сочные лягухи. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Не, ну я думаю, можно в гараже жить, да. Мяу. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ой, The да power had been ладно. turned off the night we left. Там режиссер такой, который может достойно снять. Тогда уж гав. Ага. Ну так, так кошкам даже. Хотя она крупнее, да. Бенч. Что это за инструмент? Головка постели?
For the first time in years, Обратно I felt можно? like I was home. Рельс. Хотя, стоп, я не с этой стороны прошу. Полезай. Ну, полезай. Ну вот, теперь не видел, что там по парадной двери. Ну, 15 лет прошло уже с выхода игры. But instead of a family, there were just memories of one. Иди. Иди. Бабушка. Даун. Я не встречал такого имени. Я знаю, что это за слово, но я не встречал такого имени. Какой фотошоп? Ты брат или батя? Льюис Финч. 22? 20... Lord brother to Edith. Son of Dawn. Great grandson to Эдди. Ночной горшок с глазами. Ты в него стрёшь, а он глядит. Угу. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Угу. Белый петух. Меня не отпускает он. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ну, цивилизованные люди временами сами готовят, а временами заказывают. Это мы нищеброды. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ну, как-то слои пыли должны быть, нет? Значит, не вижу пыли. А зачем именно коляски, а? My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Блядь, видимо, не в курсе, бла-бла-бла. Ну, есть сериалы, которые конкретно авторские проекты, и большинство серий снимает один режиссер. Или, по крайней мере, руководит. Ну, давай, погугли. На Википедии же пишут. Кто режиссер серий? Fall of the House of Usher.
Первая серия directed by Майк Флэниган. Вторая серия directed by Майк Флэниган. Третья серия directed by Митчелл... Не Майк Флэниган. Четвертая серия directed не Майк Флэниган. Пятая серия directed by Майк Флэниган. Шестая directed by Майк Флэниган. Короче, два чела, два режиссера, да. Ну, в целом, проект Майка Флэнигана. Рекомендую его очень. Midnight Mass. Остальное я не смотрел, но говорят хуже, чем Midnight Mass. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Кто, блядь, настраивал эти этажи? И зачем? Ну и кто решил, что хорошая идея на обрыве строить? Вот что продувает. Подгружайся. Нет, это такая лаурезная тень, а не текстурка. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. А? Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. А кто такая Барбара? Девочку на анальном коле вращают. Ужас. Made of meat. Тут я был. Ну, найс детали, мне только немножко корешки книжек не нравятся, они слишком неправдивые.
Ну так, как будто просто разными шрифтами понабрали. Америка, fuck yeah. Ну, это очень... Кстати, я Бигфута не заметил. Пизда, девочки. Сосквач. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay. Охуенно. Алиф — это еврейская буква. Используется в математике для обозначения мощности множества, кажется, бесконечных. Алиф, алиф 0. Да, я зачем-то это помню. Я когда-то был математиком. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Угу. Ужас. Как это новая форма деграданства называется? Вы насчет нее шутили во время, когда Бобров смотрели, а я еще не в курсе был. Квадробубера? Попик, блядь. Ну, похоже, все. Психоту в воду подмешивают. Edie's father, Odin, built the original house. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Откуда желтый свет, а? Ну, типа, если все не покрасить, то из-за отражающего света будет у тебя казаться кожа синяя. Угу. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Тираж на 1 час, да?
Мы сегодня за один эфир пойдем, да? Или с моим аутизмом? Ну надо ж все пойти, ну вы чё? Какой деловой снегирь. А, The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. еще я помнил, кто есть кто. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Назвали в честь температуры. Я сюда, кажется, не заглядывал. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Тут будет Mom must have закрыто. locked the third floor stairs on the night we left. Так, еще одну дверь надо смотреть. А, как? А? Картинка? А? Какая картина? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Ну, не мудрено. Ну, а к премии полагается хоть там какое-то денежное вознаграждение, да? Ну ты чё? Я рад буду. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Окей. Ну, мы можем тип треков. Блять, она младше меня. Ну все, гроб! Молли, а где Молли? А вот. Молли... Ну это не сильно мне что-то... Так, вот они сиблинги, да? Донга. Блять, дерево, кажется, не так должно быть, нет? Почему этих дат нет? Картина напротив комнаты Барбары. Барбара. Ага. Ага, ясно. Ну, в общем, Дисней есть Whenever фильм people ask me снималось. about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Угу. Господи. My friend Bigfoot. Ясно. Со съемок. Надо пошли прогресс делать. Канончик не задушнился.
Блять, нет только почетная грамота. Ну, блять, ну положите хоть From the пачку paintings on the wall, майонеза. it was clear my brother Milton had been here before me. Не. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Нас сохранили. Молли. Очень I grew давит. up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Oh. Wait. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Блять, почему оно все не... Еще и рядом с водой, оно чтобы от влаги все, блять, заплесневело. Ну ладно. I will suspend my disbelief. Я хочу себе такой. Ну, хоть не паук. I got the sense Edie had spent a lot of time here Еще один before my подработал. mom sealed the doors. Нет, типа инициатива заколотить все двери была матери героини, но все равно почему не пользовались этими комнатами? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Хомяк! Не корм для хомяка, The хомяк. gerbil food was dry, but I didn't mind it. My Halloween candy was all gone. Может, ты какой-то 3D-редактор установить? Он тормозит. Ну и тут же, блядь, как бы часть нарратива. Как environmental storytelling, канончик. На говорили, способ так находил. Вернее, говно рядом. Далеко в лесу? Нет, какой-то череп я находил. Не прям в лесу, не знаю, кем-то принесенный. Не знаю, что он там делал. Не в лесу, а скорее так. На лугу. И чей не помню.
крови, что ли? I kept eating and eating. Ням-ням-ням. Тоже люблю пасту. I ate a lot of things that night. Эти не ядовитые? Мне кажется, что это вообще? Хомячка съедим, Then I да? heard chirping outside my window. Это же Урин Энджел. Может быть, не знаю, скорее всего. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Блять. Семья квадробобера. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Семья, который эволюционно отрубился инстинкт самосохранения. Mom and Dad didn't even look at me. Отличненько было. Да, это было пишет, хотя растение является ядовитым, оно имеет множество полезных свойств. Ну, во-первых, получается, да, я не шизик. Я правильно подумал, что он ядовитый, хотя не знаю, откуда я это знаю. Ну, а какие полезные свойства она имеет? Для этого втирать ее надо? I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. А дома ты хомячок был, нафига тебе эта птица? I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Умерла от того, что подавилась кроликом. Сердечко. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I
I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. О, уши уже. I tore off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Господи, что ты теперь, девочка, змея? Что-то голову змеи не вижу. Или это герутик? Ну, блядь. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. Ёбанутый я.
all of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Пошли под кровать, посмотрим, да. Может, она до сих пор там сидит. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Перерыв на 2 минуты. Мне пописать. Кому еще нужно пописать, может тоже пойти пописать, но у вас только 2 минуты. Ну что, вы следили? Что-нибудь из-под кровати вырезала? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly.
I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Какая завязка у игры? Девочка, героиня получила наследство, свой дом, в котором выросла, в котором много историй, и пришла и приехала, где не было 11 лет. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Не надо палить. Не надо палить крутолюдей, не надо. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. С домашними питомцами так же поступали, да? Угу. А Боб съел всех остальных? Yeah. Сыч. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. А? А? Типа Эдди, это одно имя, сокращение просто. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Тут на этом острове еще кто живет? When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Не занимайтесь, ребят, строительством хуйни. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ничего, видимо, там будет прогресс. Давайте сначала сходим сюда. О. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. There is a secret in the bathroom by Sven and Finch. Где лежит There's a secret бабушка in this Кей. bathroom.
It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. А можно не лезть, а? Я там, кажется, что-то не осмотрел, кажется, еще. Лезь обратно. Фу. Это выглядит мерзко, чем плюс разорванный. Ну ты что, не девочка? Her room was like a museum. Такой Оден. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Misfortune. Little misfortune. Кстати, я время от времени проверяю разрабов Little Misfortune и это, как первое это называлось, не помню. Пока еще не анонсировали новую игру, хотя разрабатывают. А что, девочка, обязательно должны разобраться? Да! А как? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Ingeborg. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Окей. Ну, естественно, они потонули нахуй. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom И of the потом sea. там про бабушку говорили, бабушка нравится розовая. Нет, там говорили про первую жену вот этой бабушки, про первую жену мужа вот этой бабушки, и очевидно, что она умерла еще молодая. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Wait. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Окей. Что-то не сходится у меня. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ингеборг. Не сходится у меня то, что, ну, они приехали уже с этой бабушкой Эдди, а нам сказали, что... Ладно, похер. Отложили ли пасхалку на дно унитаза? Нельзя проверить, нельзя. Так, там, конечно. Свен. Мне больше интересно, что Sven в gave подвале. Sam an old camera he'd refurbished. Ну ты He сам! never put it down.
я... Так бабка... Не, ну бабка мертва уже, но... Бабка... Бабка... Сэм... Бабка типа в этом году умерла только, да? А мать... А, нет. Нет, они... Не... Что-то не сходится. Так в каком году они уехали? Какой год сейчас? Я думал, сейчас 2010, но нет. 2016, значит. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Поехали. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I Интересный told him способ going сюда. around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Интересно здесь. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. А, ясно. Так, как тут? Дальше. Very hungry caterpillar.
Там, если диджейские заслуги подарят House of Waves книжку, а? Смотрите, сколько она стоит. В оригинале, наверное. The passages were a pretty tight fit. Все равно They'd читать не obviously буду. been built for smaller hands and bellies. Окей, Барбара. Мгм. Да, я заметил, что ГГ беременна. 17 лет! Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding. Я Until пытался! finally, the key pops out. Я пытался! I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick,
Музыка из Хэллоуина. She found Rick's crutch and imagined the worst. Они лицензию на тречик-то получили, да? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Не, ну понятно, что смотреть игры. Понятное дело, что получили. Интересно, только платить за это пришлось. Наверное. Хотя, смотря у кого права, если у самого Карпентера мог бы и так дать. Но, скорее всего, не у него права. Хотя автор он, я думаю. Ну да, он же музыкант. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up. That's This is a easy, my trick. cake. You're dead, Walter. Wait, what? А что за ножки справа? What? Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Да. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet.
listened for his breathing, but all she heard was... What? What? Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Ну, в оригинале было и типа жуткая история. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Okay. Закрывай. Что вам выключить шумодав, да? Ну, типа вот, без шумодава и без гейна. Извините. Так, а где выход? Выход же был... Ну, я сейчас и выключил. Слышно было? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ну, еще один момент потерян. Ну, чё снова кричи?
Я смотрю, вечный двигатель изобрели семья Финчев, да? Ухо съела собака. Все еще крутится. Таки закрылась. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ага, а? Все, как на восьмерке? А? 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 Еще? Что это значит? Уйдет. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Нет. Кого-то тут хранят. It turned out she was hiding a lot more than that. Сейчас будет как в паразитах. Ничего не видно. Есть. Нет? I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. И зачем вы здесь спрятали? Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. Такие банки с такой открывашкой в Рашке были распространены? That's what kept me sane. Да блядь, давай. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Ничего себе. Окей. Ничего даже в фильмах не припомню. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting.
Or maybe I just got tired of being afraid. Ну, возможно, It's been a просто я week now. привык к такой открывашке, которая... так... как ножом вдеваешь и... Не знаю, как описать. Они для меня привычнее. Oh, Ну, видимо, все те же банки можно и такое открыть. longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Открывается там ебало. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara Это ж детская and травма. Molly and Calvin. А выйти-то куда? Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. А чё опаздываем? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. И его I съел can волк already в этом imagine the лесу. sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ну чё, за сегодня вроде осилим, как бы половина уже. Даже больше. Да? А? I'm sure my mom was trying to protect me. Это чё? Да? Ага. Так, чатик Ютаба все еще работает? Да, да, просто никто не пишет. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Книги, везде книги. But if she never told me about an uncle under the house, Чё еще она не I can рассказала? only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Ой, да продайте дом этот уже. Trying to bury something that's still alive. И купи себе квартиру. А чё же врет? Какая? Now that there's only one of us Вначале left, она вроде все-таки maybe плыла от острова, так что получается не умрет, наверное. А кто? А, I ну thought да. it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real.
Крутой квест, так, в семейной резиденции где-то запрятаны такие, как это назвать, не святилища, про давно умерших членов семьи. Как назвать, блядь? Ты будешь еще раз Фейт проходить? Буду, когда не знаю. Третью главу. Первые два-то я уже достаточное количество раз проходил. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Все же умрет ГГ. Природа умрет. Все еще электричество проведено. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Чё это там? Михаич. Девочка, чему тебе даже на 10-80 рублей шакалы? Не знаю. Могу увеличить битрейт, но стоит ли? And when you look at the house, Я подниму. that history of imagination and stubbornness and madness. Когда я тебе подниму свой сервис для вещания вам, он будет на... До сервера я буду вещать в этом WebRTP, и оттуда из сервера вам через WebRTP. И плюс оно будет... часть потока будет между собой будете передавать. Пир-ту-пирно. Конечно же, будет палиться всех ваших IP, раз это WebRTP. Но так как, типа, кто знает, кому надо скрываться, тот знает, поэтому я вам говорить не буду. Что на самом деле ваши айпишники палятся еще и между вами. Не только мне.
увеличить битрейт. А что другое крути, другого и нечего крутить. Давайте я увеличу битрейт. Правда, чё? Увеличил битрейт на 1000. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Так, а открывается? В смысле качество кодирования? Сам энкодер сменить? Смысла нет. Софтварный? Нет. What kind of family finishes building a Ипотека. cemetery before starting the house? У меня стоит... Ну, я в любом случае сейчас энкодер не могу сменить. Ну, хардварный, да. AMD, хардвар, H264. It's embarrassing for me to admit this, but Ну, настройки, я не помню, там, наверное, еще настраивается. Да, я сейчас перестану стопать игру, да, вот уже скоро. Ах, не знаю. Ладно, не буду сейчас разбираться, не помню, давно не настраивал. the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Джорблс! А Джорблс это не хомяки. Ну, на русском и Джорблс, и хамстер хомяки. Пореза за такое лого. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ладно, давайте еще немного посмотрю. Возможно, эти пресеты, во-первых, из софтварного энкодера. У меня пресет Quality Balanced Speed, Profile High в энкодере, в сеттингах энкодера. Чё? Quality пресет, как бы не спид пресет. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Плохой перевод. She could see it poking out of the water at low tide. Старый дом. Ясно, что это. Для тех, кто пропустил, их предок буквально, стремясь избежать от семейного проклятия, поплыл, переделал дом в лодку и поплыл. И утонул нахуй у этих берегов.
Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Неплохой перевод. Значило просто... Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Америка. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Да дальше. Вижу. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Сейчас будут вьетнамские флешбеки. Его ж на войне убили. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Или на войне с оленями. Не. Я передумал. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Who the fuck is scared? Who the fuck is scared? Э, 17. Уже беременна.
Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Почему? Почему у женщины имя Том? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Да, умер он на Never войне с forget this оленями. weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. The fuck I'm supposed to shoot? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. А, Aw. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Отъебись! Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Где чирикает? Grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. The fuck I'm Found an supposed to old shoot? logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Вот оно. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Ебашь! Turn off Ебашь! your imagination. Focus on your target. Ебашь сына, то есть доча! Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Убей его! Great shot, Dawn! Смотрите, какая дочурка! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Нет, это был не селфи, на самом деле. Ну, блядь! А, не успею же! Dad, it's twitching. I think That's it's... totally normal, Dawn. Just Ебашь, focus on the олень! camera. Try not to think about... Dad! Молодца! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. А Дон где? Не. Сэм дедушка или дядя? Долфин. А меня батя ничему не научил, сука. По сути. У него скиллы есть, но он тот еще хуй и не умеет обучать.
Можешь только орать: делай! Делай! А как? Делай! Я смотри, и вот я-то в детстве просто смотрел, как делают, ты научился делать, вот и ты должен был, а теперь делай! Как-то так в детстве было. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. That's fucking scary. As against you have time. Ну просто окей. Ага, жена у него ушла и выжила! Ясно. Ну, бери снова. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Не, у вас просто полтергейст велся. Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Я выигрываю уже, да? А? Погоди. У меня есть подозрение, что я не выигрываю. Нет, кик не роняется. А, сука. Я долго думал. И как он себя убьет?
But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Ah, Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. ясно. Просто так. I wish he could have told us about the world he saw. Буль-буль-буль. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. Нет, этот маленький уёбок сам открыл голову. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Ну чё? Осталось 4, 5, возможно 6. Дон. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. А чё делать? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The
thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. И все, что мы о нем знаем, то что он был нелюдимым, She never любил talked about him, but этот. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Окей. И любил как Кайт, как по-русски-то, блядь. Кайт тоже? А. Респект. Так, на ком он женился второй раз? Я не очень понял. Raise flag. Угу. Да, это, если что, это был брат Донки. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Угу. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Так героиня наполовину индуска. А что, Индия такая бедная страна, что туда ездят помогать волонтерам? По-моему, так для этого Африка существует. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Повесточка! Гейский флаг, гейская радуга. But it didn't last.
Еще такое христиан были? Ну хотя такие волонтерские зачастую под управлением церкви. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Wait. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Мне дали ачивку за то, что посмотрел во все глазки. Ладно, пошли по порядку. Если не буду забывать, да, окей, буду задерживать камеру на субтитрах. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Again. Сорян. Его не нашли. Really? Okay. I was 4 when Milton disappeared. Так.
Я пока пойду пописью, а вы разберитесь, грузит ли вас. Если что, после игры не расходимся, будет, наверное, небольшое хэллоуинское дополнительное блюдо. Ну. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Чтобы больше никто не ушел. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room, until Mom got him a job at the cannery. Если не будет дом... Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Сорян, что вот так делаю. Ну я так типа вот тебе показываю, да, хорошо читается, да, видишь, да? Извините, рефлекс. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Вот, не надо завязывать, Анонч. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads.
things that have not names. Сорян, если каких-то субтитров вам не было He knew видно. it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Нашел бы работу получше. Если так I worried картина about him. заебывала. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Вообще-то говорят, что наоборот трава. Lewis. Под травой хорошо заниматься тупой работой. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Хороший у тебя манимирок. Дай мне пожить. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Ой, да он просто читер. St. Louis. He started drifting away from our reality. Хеймер. Это страшная болезнь. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on.
Еще 5 минуточек. In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince. Ну вот тут-то мамка и ушла. The prince was on his own quest for... Ну тут явно. Radiant rainbows. He followed the sound of his electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Да, типично такой укорыш. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Так, разрыв? Нет. Нет. Сейчас вернусь на маунт. Не уверен, что... Короче, вернул. Разрывы чуть перестали. Регуляр 2,5-часовые. My imagination is as real as my body, he told me. Починилась. Очень вовремя, да. Алло. Здесь один зритель вернулся, да? Можем продолжать, да? На всякий случай повторно дал ссылочки. Там же все всем вернулось, да, все всем вещается снова, да, да. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker.
he began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ну, смотри, до чего его работа-то вела. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ничего, осталась только мамка. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Просто понял бессмысленность жизни. On the way back from Louis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. Oh man. You have called your servants, ventures of which we cannot see the ending by path as yet. Sorry. What happened that night had been coming for a long time. Он в итоге выпился Maybe it should have come sooner. и кончился работник. Какая лоу-поли птичка. But it had to end one way or another. All
All that's left now is to tell you about that last night. Ну чё ты на коленках-то? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. А чё я не слышу их срач? The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. И как они спалили дом? When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. А где крабики? Которые копошатся в непонимании, почему они на суше. For a while, I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. А где субтитры? But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Вообще,
вся вина мамаши за художественным художником не уследила, куда он пропал в бэкрумсе, а другого старшего не надо было, наверное, устраивать на работу на заводик. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car, and I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. А как мы не узнали, как But это... she started getting sick a lot. Как The от rest нее happened pretty quickly. ушел индус? She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Нужно было Until срочно I found out about продолжить you. род. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. О нет! This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Очень миленько. Немножко прослезился. Хороший симулятор ходьбы. Надо посмотреть еще, разрабы что-то делали. Дошколятами игра делалась.
Игра What Remains of Edith Finch. Для тех, кто не понял. Игра вышла в каком году? В 16-м где-то? Так, между прочим. Загуглите быстро. Очень зря ты ребенок. 17. Окей. Trick or treat, smell my feet. Ты же напурно нет, в смысле? Разве? Текс. Что, какая-то драма? Что-то конкретно, что ли, их отдел, который играми занимался. Что-то я слышал про какую-то драму. Ладно, сейчас не буду читать. Ну да, ну конкретно, да, та их часть, которая играми занимался, теперь уже нет. У них как бы они еще и фильмами дистрибьюцией занимались, по-моему. Так. Итак, на дополнительное блюдо есть два варианта. Либо я посмотрю, что у меня скачано из Garbage from Itch.io. Тут, в принципе, только один вариант. Некий север. Что это, я не знаю. Либо я спущу Flathead. Кто тут, кто не видел Flathead? Есть, да? Ну, я что-то немножко стремаюсь. Наверное, сейчас свет буду включать перед тем, как запустить Flathead.
либо север. Давайте посмотрим, что такое север сначала. Ну нахуй, это Flathead слишком страшно. Ну и горел-то 2 месяца назад. Не знаю, что я подумал сегодня подготовить на дополнительно север русская, похоже. По крайней мере, тут лежат файлики hits.txt и рядом советы.txt. Сейчас посмотрим. What the fuck is this? Демодемка? Вы знаете, у меня есть боязнь больших пространств от воды, так что, возможно, это для меня будет хоррор. Ну не такого. А Русик есть, да? Ну, как бы... Наверное, игра русская, но, знаете, русский субтитр мы не положим. Мы на цивилизованных людей рассчитываем. Ой, да я смотрел, я видел Squirrel Stepler и не раз, да, оно прикольное. Ну и... Даже не только Винни, еще кого-то видел, как играл. А другой... Submission еще из Dread X Collection, что-то прикольное, что я специально не смотрел. Но я уже забыл о ней. Submission Game. Угу. Качаю, пока вспомнил. Вот это откуда-то оттуда же игра. Но вот эту я специально не смотрел. Но так само и не поиграл. А нахуй этот север. Потом посмотрим, что это такое. Качаю Submission. Сейчас, половина уже скачалась. Вот теперь можете писать. Котик-то хэллоуинский. Так, submission. Your dominant or submission. Ну, выглядит он как кот Дракула. Yes, I will suck your blood.
Поехали, сабмиссива. Привет, я картошка. Я и люблю яблочки! Извините. Я зашел слишком далеко от фермы. Ища яблочки! Я хочу показать тебе ферму. Блять. Я пропустил диалог. А, насчет Squirrel Stapler. У меня же даже был... Ща. У меня же даже в подборке музыки для писякак есть. Ща. Где оно? Из Squirrel Stapler. Ай, блядь! После переезда на новую винду шорткат оказался похеренным. Сейчас попробую исправить. Да, это очень нужно нам послушать, да. Вот оно. А вот это где-то рядом лежало. Какой-то рядом с этими эпизодами. Everything is going to be okay. Это тоже можно в качестве дополнительного, но уже не сегодня. Разработчица Alien Melon. Короче, окей. Яблочки собираем. А как? А как? Это мой дружок Даки. Привет, Даки. Привет, картошка. Что делаешь? Мои ручки слишком маленькие, чтобы поднимать яблоки. А у
поможешь мне? Помоги. Подойди к яблочку и кликни. Yeah! Ну, один глазик у него остался. Это Флав. Привет, я по картошку. Я смотрю, яблочки ищешь? Да. Мне помогает мой новый друг. Крут. Ты уже объяснил, как яблоки работают? Еще нет, давай-ка ты. Окей. Яблоки перезаряжает твой Gambit Engine. Gambit в этом контексте как переводится? Который напрямую влияет на овердрайв триггер. Solar Alignment тоже важен. Но потом. Все это влияет на то, что ты можешь скрафтить. Это у нас сатира на current state of gaming, да? Но все это не важно, если достаточно яблочек. Правда. Don't go. Говно. It's Mumu. Looking for apples, it's awesome. Я возвращаюсь на ферму. Ворота закрыты. Поможешь? Окей. Это говно или кровь? Я не могу понять. Нам нужно 10 яблочек. Окей. Музыку потише сделай. Отдай. Ну, анус прорисован, я спокоен. 3D анус. Как вообще? Я ведь не зря это... Ну, это многие кто заиграл. Оно было популярно. Я ведь не зря решил не смотреть и сам поиграть, да? Не зря? Не зря? Коровка. Ну такое, ну ты подожди, ты должен... Subversion of expectations, да? Тут должно такое начаться, да? Есть яблочко? Нахуй.
открывается. Смотри, ничего не пропустил. Еб, вашу мать. Угу. Привет. Напоминаю, что завтра нужно уже, чтобы были готовы финальный билд. Ок. Hand of Doom, кстати, помните? Тоже одна из игр в этом DirectX Collection была. Разраб сделал полноценную игру из нее. Не так давно релизнулась. Винни, сука, до конца не прошел. Только половину. Пидорас. Нехороший человек, то есть. Я самому играть лень, а до конца б я посмотрел. А он только половину, сука, прошел. Опиши геймплей. Там, типа, такое шакальный пиксель лоу от первого лица, как Dungeon Crawler. Я не помню, я особо не проходил, не знаю, только запускал ненадолго. И там нужно было кастовать заклинания, и когда на ру нажмешь, герой произносил их название, типа Ич, Ку, Ич. Ну чё, возвращаемся к программированию, да? Ничего тут делать нечего. Complete failure. Yep, that's me. Click the debug button if you get stuck. Чё? I'm Cody. It looks like you're making a game. Yay! I can help with that. Your thing you need is environment. You could spend countless hours modeling the perfect environment. But you clearly don't have the skills and it takes too long. Luckily, you can just get one from item store. Yay! Take a look. Oh, doesn't look like you have enough money to buy anything. See if you can find some money and jam it in your computer. Пошли искать деньги.
А где? А вот деньги. Ну? А чё оно не засовывается? А, вот. А чё только $5? Там больше было. Wow! Now we can buy an asset. Nice choice. Go ahead and close the asset store. И Кейникс. Блядь, где такой движок? Ну, только, чтобы Asset Store можно было спиратить. Okay, next thing you will need is some audio. We actually don't have any on the Asset Store because licensing is a pain. But I'm sure you have some lying around. An old CD perhaps? Ну, пластинку в тебя можно засунуть? Превослявненький. And that should be it. Yay! Go ahead and run the build. Decrease quality and resolution for better performance. Missing mechanic. Ну, missing system вообще. Ну, ладно. Looks like we're missing the mechanic. My mechanics require a bit of code, but I'm here to help. Go ahead and click on the code button. What is just a combination of functions and syntax? Yeah. Find the right combination and try to compile the read mechanic. Give it a shot. Try to spell read using syntax 1. По-моему, программирование как-то не так работает, да? Это какое-то не такое программирование, а? Yeah, you did it. Try giving the build another. Submission of saving. An arm to support the belief, an animal to acknowledge the desire, a candle to guide the fate, collect and place all items on the sacred symbol. Я не очень... Ну, тип ритуал, ну, submission. Ну, типа ритуал преданности, такое что-то. Рука, животное и кэндл.
have taught you all there is to know about game development. Remember, take a rest or return from the build. The rest is up to you. Окей. Ну, reset. Тут еще какое-то слово нужно собрать. Даже два слова. Какое там слово подходит? На пиктограмму. Начинается либо с О, либо с Н, либо с И, либо с И, либо с О. Как бы даже вариантов немного, чего может начинаться. Хуй знает. Но тут не лучше. Из 4 букв. Знаете? Нф. Не, наверное, неправильно. Нм, наверное, неправильно. Опан. Ну, наверное, да. Пен. Вот так программирование работает, да, и последнее. Ну, погоди-ка, Рит уже был. Окей. Да, это на первый я собирал Рит, а тут тогда... Ну... 4 буквы. Ит... Ла... Айтем... Нет? А где ты? Ай. Какой из? Ну, так, это будет последним. Сложного пазла. Вау. Свечу со скамьи, с которой... можно. Что там еще? Животное и рука. Ну так опан был. Дур. Ну, дур тоже 4 буквы, окей. Но... Специальное зависание, типа, чтобы симулировать медленное говно в виде Unity, да?
Мы еще чуть-чуть подождем, да. В принципе, уже 3 ночи почти. Сколько? 4 часа почти играю, да? Может, мы в другой раз пройдем, да? Ну, я закрываю. Если сейв есть, то продолжаем. Если нет... Нет, в другой раз пройдем обязательно. Чмавки. Чмавки завтра, не знаю, скоро выйдет Rise of the Golden Idol. Это я так сообщаю, что все готовились, да. 14-го, что ли? Завтра, не знаю, вообще не собирался, но если придумаю, что интересное принести, то, может, будет эфир.